ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਸਿੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਮਦਦ ਜਾਰੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ। 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 751 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ। 1018 ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 9 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਰਿਲੀਜ਼। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸ ਵਿਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੀਰਾ ਟਾਂਗਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੀਰਾ ਟਾਂਗਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਓ2 ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ 2000 E700 ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 32 ਮੈਰਾਥਨ ਕਲੀਨਿੰਗ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 16 ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। I know many of you are disappointed that outdoor amenities have not been opened up. I know I'm a broken record on this. I continue to believe that outdoor amenities are good for physical health and mental health, and we will continue in a determined fashion to raise this concern to the province in hopes that it will be lifted before the provincial lockdown ends on June 2nd. It's going to be tough enough with this great weather and the ongoing closure provisions. What has been medically advised to be safe should certainly be permitted. Golf, tennis, cricket, baseball, sports that don't involve a lot of close proximity are safe, and I hope this will get looked at. In terms of vaccines, we've had a lot of recent success on vaccines in Peel region. I want to thank Dr. Lowe for the efforts with Doses After Dark, which was a 32-hour marathon clinic, and it is going to help us get to our goal of 75% first dose coverage among all eligible residents. Peel region ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 14.5% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 8,50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ 75% ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਲੋ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। This week, Brampton's test positivity is at 14.5%. with a weekly incidence rate at 327.6 cases per 100,000. These are still extremely high levels of transmission, but we are fortunately starting to see a decreasing trend take hold. I am concerned that levels still remain higher than our Wave 2 peak.
And this is reflected accordingly in our hospitals, where admissions continue at steady pace with early signs of stabilization. It really speaks to the importance of continued adherence to the stay-at-home order and to limiting contact out of one's immediate household. As of today, however, we have delivered over 850,000 vaccines in the region of Peel and have hit 60% first dose coverage of our adult 18-plus population. Projected appointments indicate that we will hit our goal of 75% first dose coverage sometime next week. We are getting closer, and this is thanks to the provincial hotspot allocation that has allowed us and our hospital partners to build our capacity to over 20,000 doses a day across all channels in our community. With that capacity and continued supply, we opened yesterday to 16-plus who live, work, and attend school in Peel. And as mentioned by Mayor Brown and Dr. Mohammed, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਂਬੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। I first want to talk about a very exciting investment that the federal government has made yesterday in a Mississauga-based company called Resilience Inc. The $200 million investment will help the company manufacture hundreds of millions of doses of the mRNA vaccines by 2024, like the ones being used right here, right now, to vaccinate people against COVID-19. The reality is that investing in vaccine manufacturing is more important now than ever. And I want to thank the federal government for choosing a Mississauga-based facility. It's a testament to our incredibly strong life sciences sector and strong business climate right here in Mississauga. I'd also like to say a few words about a rally that happened last night in and around Celebration Square. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। I know that there are people in our city right now, many people in our city, who are deeply concerned about the situation that we see in the Middle East. The violence there is deeply upsetting to see, and we all want to see a peaceful resolution reached as soon as possible. Here in our city, there are people who would describe themselves as pro-Israeli. There are other people who would describe themselves as pro-Palestinian. I know many of them, and they all hold their views founded in many cases on a fear for their loved ones, and they feel very passionately about this issue. My job as mayor is to make sure that here, in our city of Toronto, we avoid conflict and violence, even when it rages in other parts of the world where we have many friends and loved ones of our residents here in the city of Toronto. I want to send a clear message today, ahead of any future protests about this issue, that hatred, threats, hateful language and imagery, physical violence against anyone on any side of this or any other issue has no place in our city. Hatred has no place in our city. Islamophobia has no place in our city. Anti-Semitism has no place. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਐਲਨ ਡਬੇਲਾ ਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 751 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1018 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰ ਇਲਾਜ ਨੇ। 263 ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 9 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। Today, I'm reporting 751 new cases of COVID-19. 1,018 people are in the hospital. 263 people are in the ICU. I'm saddened to report 9 additional deaths today. Looking at the numbers overall, though, we see signs of hope. And as we move now toward better times, it can be easy to forget the price paid over the course of the pandemic. But I was reminded this morning of the seriousness and the suffering from COVID-19 when I looked at the cumulative case count and the hospitalizations in Toronto
since the pandemic began. More than 158,000 people in Toronto have been infected with COVID-19. 3,285 people have lost their lives, and more than 10,000 people have been admitted to hospital. सिटी काउंसलर हरकीरत सिंह ने जानकारी मुहैया करवाई है कि 10 ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 33 ਚਾਰजेस ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ 22 ਰੀਓਪਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਕਟ ਅਤੇ 9 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੋਰਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਿਟੀ ਬਾਈ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। We know that our community is working hard to help reduce the spread of COVID-19 virus. Our enforcement officers and other first responders are focused on keeping everyone safe. Despite many challenges, they are dedicated in providing the best service to our community. Between May 10th and May 16th, officers laid 33 charges. 2 charges were under the mandatory face covering bylaw, 22 charges under the Reopening Ontario Act, and 9 charges under the Emergency Management and Civil Protection Act. While the majority of residents have been cooperative, we continue to see large social gatherings take place in homes and sometimes in retail locations such as warehouses. So far in 2021, Brampton responded to 2,200 complaints about illegal private gatherings, and in some of these instances, our officers face verbal and physical threats and assaults. I also want to acknowledge we again had a bylaw officer this past week assaulted. Brampton City Council is united against this type of actions being taken by residents, and we stand by our bylaw officers. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਬਜਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ $20,000 ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। Specifically to raise the concerns of young people, of students, of new graduates has been phenomenal. Thank you for everything you've done. And that's exactly it. Today we're really proud to share again our plan to acknowledge how students have been so hard hit by this pandemic. When we look at the pandemic, we know it's hit people in different ways. And those who've been hit amongst the hardest have been young people, new graduates, students. The jobs they normally were able to find are no longer there. They can't find the opportunities that they used to be able to. And to make matters worse, they're struggling with crushing debt, and they can't get back to, they're not able to, sometimes in many cases, their education's been interrupted on top of dealing with this pandemic. So it's been incredibly difficult, incredibly hard. And so what we're proposing is a plan to ensure that we give students some support. So we're proposing to forgive up to $20,000 of student debt on top of our plan, which is already to permanently remove interest from student loan payments at the federal level. And in addition, to ensure that we are helping by giving students some time so they don't need to pay back their debts right away. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਂਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੈਥਰੀਨ ਤਾਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। I apologize that I'm keeping you here on a late Tuesday, but let me begin. Before I do, I want to acknowledge that I am joining you from the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, the Chippewa, and the Wendat peoples. And for those of you who are settlers or even immigrants to Canada, it's important to recognize that Indigenous peoples have always been here and that we all have a role to play in reconciliation moving forward. Hello again, and thank you for joining me at the conclusion of our first meeting of the Free Trade Commission under the new NAFTA. It was great to meet virtually over the past 2 days with U.S. Trade Representative Ambassador Catherine Tai and Mexican Secretary of the Economy Tatiana Cloutier Carrillo. It was an incredible and historic to have 3 women representing North America's trade relationship for the first time.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੇਫ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣਾ ਸੇਫ ਅਤੇ 100% ਕਾਰਗਰ ਹੈ। NACI ਦੀ ਚੇਅਰ ਡਾਕਟਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਕੁਆਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NAC ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NACI ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। NACI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੁਕਸਾਈਡ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਵਰਡਾਕਾਰੀ ਸਚਿੱਤਰ ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਸਤਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਰਸਮ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬਲ, ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਨੰਤ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਭਣਯੋਗ ਪੁਸਤਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਬੇहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਮੰਗਲਵਾਰ 25 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ 347 ਵੁੱਡ ਸਟਰੀਟ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਸਟਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਲੋਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਜੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।